హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మనం అన్బాక్స్ చేయబోయేది డైకాస్ట్ 5 ట్రక్స్, స్పెషల్లీ ఫర్ 5 ట్రక్ లవర్స్. ఇందులో 3 రకాల ట్రక్స్ ఉంటాయి: ఏరియల్ ట్రక్, వాటర్ టెండర్ ట్రక్, పంపర్ 5 ట్రక్. ఫస్ట్ మనము పంపర్ 5 ట్రక్ని చూద్దాం. దీని బాక్స్ ప్యాకేజింగ్ ఇలా ఉంది. ఇది మ్యాక్స్ మెటల్ కంపెనీ నుంచి, ఇది మ్యాక్స్ మెటల్ కలెక్షన్ నా బ్రాండ్ నుంచి. స్కేల్ సైజ్ వచ్చి 1:50 స్కేల్ సైజ్. ప్యాకింగ్ అంతా చాలా బాగుంది. దాని బ్రాండింగ్, దీని ప్రైస్ వచ్చి నాకు 475 రూపీస్ పడింది. ఇది బాక్స్ ఓపెన్ చేద్దాం. ప్యాకింగ్ అయితే చాలా బాగా చేశాడు. వావ్, డీటెయిలింగ్ చాలా బాగుంది. ప్యాకింగ్ చూడండి ఎంత మంచిగా ఇచ్చాడు ప్రొటెక్షన్. దానికి ఒకవేళ పడినా కానీ ఏమి డ్యామేజ్ కాకుండా తొందరగా. ఓకే, ఇప్పుడు ట్రక్ విషయానికి వస్తే డీటెయిలింగ్ అయితే చాలా బాగుంది. ఆ ప్రైస్ ఉన్న అమౌంట్కి చాలా వర్త్. ఇది చాలా బాగా డిజైన్ చేసేది. ఇది చూడండి, ఆ పైప్ లైన్ అదంతా, ఆ ట్రక్కి సంబంధించిన డీటెయిలింగ్ అదిని క్లారిటీగా ఉంది. చాలా బాగుంది, అసలు చాలా బాగా చేసింది. ఆ పైన పైప్ లైన్, లాడర్స్, ఇది డోర్స్ అవి ఓపెన్ అవుతాయి. ఇవి చూడండి, ఇట్లా ఓపెన్ అయిన డోర్స్. లోపల కూడా స్టీరింగ్ అవన్నీ కూడా బాగానే ఉంది. మొత్తం బాడీ అయితే మొత్తం ప్లాస్టిక్ ఉంది. ఎక్కడ మెటల్ యూజ్ చేయలేదు, అంత ప్లాస్టిక్. చూడండి, లేడర్ ఇదంతా, ఇది ఫిక్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ. ఇవి చిన్న చిన్న షట్టర్స్లా ఇచ్చాడు. దానికి స్టోరేజ్ పర్పస్ ఉంటాయి కదా ట్రక్ ఎక్కలాగా. ఆ డీజిల్ ట్యాంక్స్, ఆ స్టెప్స్ చూడండి ఎంత డీటెయిలింగ్ ఇచ్చిందో. ఇవి పుల్ బ్యాక్. ఇది ఆ టైర్ డీటెయిలింగ్ చూడండి ఎంత బాగుందో. ఆ టైర్ లోపల ఆ రిమ్స్ అవన్నీ ఆ స్టీల్ రిమ్స్ లాగా. యాక్చువల్లీ అన్ని ప్లాస్టిక్. అది జస్ట్ కలరింగ్ వేసాడు అంతే. కింద కూడా అంత బాగుంది. బ్రాండింగ్ నేము పైనేమో మేడ్ ఇన్ చైనా అని ఇచ్చాడు, కింద బ్రాండ్ నేమ్ ఇచ్చాడు అంతే. ఇంకా కింద ఏం లేవు. దీనికి సౌండ్ అది కూడా ఏం రాదు. ఓన్లీ జస్ట్ పుల్ బ్యాక్ ఉంది అంతే. ఎవరైతే ఈ డైకాస్ట్ ట్రక్స్ కలెక్ట్ చేస్తారో వారికి బాగా నచ్చుతుంది. ఇది మనం పెట్టిన ప్రైస్కి చాలా వర్త్. ఇది కోన్స్ చూసారా, రోడ్కి అటు ఇటు పెడతారు కదా కోన్స్, అవి అట్లా. యాక్చువల్లీ ఈ పంపర్ 5 ట్రక్ అనేది వాటర్ని, పంప్స్ లైన్ని క్యారీ చేస్తుంది. Now let's move on the second one, aerial 5 truck. ఇది నాకు 575 పడింది. దానికన్నా కొంచెం ఎక్కువ పడింది. ఇది సేమ్ యాజ్ యూజువల్, సేమ్ బ్రాండింగ్, 1:50 స్కేల్ రేషియో. ప్యాకింగ్ మాత్రము చాలా బాగా చేశారు. ఆ ట్రక్ ఎక్కడ డ్యామేజ్ కాకుండా.
వావ్, ఇట్ లుక్స్ అమేజింగ్. ఆ డీటెయిలింగ్ చూడండి ఎంత ఎక్సలెంట్గా ఉందో. ఆ ఫుడ్ స్టెప్స్ చూడండి, ఆ ట్రక్ ఫుడ్ స్టెప్స్, ఆ కింద ఆ డీజిల్ ట్యాంక్, మళ్ళీ పైకి ఎక్కడానికి స్టెప్స్, ఆ ల్యాడర్ స్టెప్స్ ఎంత బాగా ఇచ్చిండో. ఆ పైప్ కనెక్టివిటీ, అది ఆ వెనకాల ఆ హుక్స్, సపోర్టింగ్ హుక్స్ వెనకాల, ఆ ల్యాడర్ ఆపరేట్ చేయడానికి కూర్చునే దానికి ఆ కుర్చీ, అది ఎంత బ్యూటిఫుల్ డిజైనింగ్, ఎంత డీటెయిలింగ్ ఇచ్చింది చూడండి. ఆ హుక్ వెనకాల వేరే ట్రక్ని ఎమర్జెన్సీలో ఆగిపోయినప్పుడు లాగడానికి, డోర్స్ అని పెట్టుకోవడానికి, షటర్ టైప్ డోర్స్, ల్యాడర్ ఓపెనింగ్, అది 360 degrees రొటేట్ అవుతుంది, అది కూడా బాగుంది. అది కూడా ఫుల్ రొటేట్ అవుతుంది, అది చాలా బాగా ఇచ్చింది. ఇది కూడా ఆ ప్లేస్మెంట్ కూడా ఎంత పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అయింది దానికి. కింద షీట్ కూడా ఐరన్ షీట్ టెక్చరింగ్ ఇచ్చింది దానికి. అక్కడ అందులో నించుంటారు అన్నమాట ఫైర్ ఫైటర్స్. ఆ ల్యాడర్ పొజిషన్ కూడా ఎంత మంచిగా ఇచ్చిందో, లోపల కూడా స్టెప్స్ అవన్నీ, అది డీటెయిలింగ్గా ఉంది. అది ఇట్లా ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది అన్నమాట. ఇది ఫైర్ ఫైటర్స్ ఈ ల్యాడర్ నుంచి ఎక్కి పైకి వెళ్ళి ఆ స్టాండింగ్ పొజిషన్లో ఏదైతే ఉందో పైన, అక్కడి నుంచి ఆ ఫైర్ ఆఫ్ చేస్తారు విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ వాటర్ పైప్ లైన్స్. ఇది బాడీ మొత్తం ప్లాస్టిక్ ఉన్నా కానీ కొంచెం ప్రీమియం లుక్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ. ఫైనల్లీ ద లాస్ట్ వన్, మూడోది వాటర్ ట్యాంకర్ ట్రక్. ఇది కూడా ద సేమ్ బ్రాండింగ్, సేమ్ స్కేల్ మోడల్. దీని ప్రైస్ వచ్చి 575. ఇందులో 2 575 పడింది, ఒకటి మాత్రము 495 అట్లా పడింది. 2 ఓపెన్ చేద్దాం దీన్ని కూడా ఇప్పుడు. I am very much impressed in this packing. ఈ ట్రక్ కూడా చూడండి ఎంత డీటెయిలింగ్గా ఉందో. ప్రతి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ట్రక్ దే డిజైన్డ్ సూపర్. అసలు మనం పెట్టిన ప్రైస్కి వాడిచ్చిన డీటెయిలింగ్, కలరింగ్ కానీ, క్వాలిటీ కానీ చాలా బాగుంది. ఆ వీల్స్ అవి, ఆ డీటెయిలింగ్ అది బాగున్నాయి, కానీ కొంచెము ఇట్లా లూజ్ ఉన్నాయి వీల్స్ అవన్నీ. చూడండి అంత డీటెయిలింగ్ ఇచ్చిండో అవంతా. ఆ ఫుడ్ స్టెప్స్, పక్కన డీజిల్ ట్యాంక్ చాలా బాగా ఇచ్చింది. ఆ టైట్స్ పైన మడ్ గార్డ్స్, వెనకాల పైప్ మళ్ళీ చూడండి, ఆ పైప్ రోల్ ఉంది దానికి. ఇది వాటర్ ట్యాంక్ కదా, ఆ వాటర్ ట్యాంక్ది పైన క్యాప్స్ అవి అట్లా ఓపెన్ అవుతున్నాయి. అవి ఆ పైన కూడా చూడండి ఐరన్ టెక్చరింగ్ ఇచ్చాడు దానికి.
ఐరన్ షీట్ టెక్చరింగ్ ఇచ్చాడు, దానికి బాగా డిజైన్ చేశాడు. పైప్ లైన్స్, ఆ ట్యాంకర్ కనెక్టివిటీ పైప్ లైన్స్, ఆ ట్యాంకర్కి పైకి చూడడానికి ల్యాడర్, ఆ ల్యాడర్ ఫుట్ ట్రస్ కూడా చూడండి ఎంత బాగా డీటెయిలింగ్ ఇచ్చిందో. దీని కూడా డోర్స్ ఓపెన్ అవుతాయి. లోపల ఇలా ఉంది, లోపల కూడా ఓకే అని ఇచ్చిండు. సైడ్ వ్యూ కింద కూడా సేమ్ మేడ్ ఇన్ చైనా, మ్యాక్స్ మెటల్ కంపెనీ బ్రాండింగ్ ఇచ్చాడు. లాస్ట్ వరకు మిస్ చేయకుండా చూడండి, యూ విల్ ఎంజాయ్ ఇట్. ఇప్పుడు ఈ 3 ట్రక్స్వి కొన్ని వీడియో షాట్స్ చూద్దాం. లాస్ట్లో ఈ ట్రక్స్ది ఏఐ జనరేటెడ్ వీడియోస్ ఉన్నాయి. ఐ హోప్ యూ రియల్లీ ఎంజాయ్ ఇట్. ప్లీజ్ వాచ్ ఇట్ టిల్ ఎండ్. ఈ 3 ట్రక్కుల్లో మీకు ఏది బాగా నచ్చిందో కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. నా ఫేవరెట్ వచ్చి ఏరియల్ 5 ట్రక్, బికాస్ ఆఫ్ ద లీడర్. దానివల్ల నాకు ఎక్కువ బాగా నచ్చింది, ఆ లీడర్ వల్ల. ఇప్పుడు ఈ ట్రక్స్వి ఒక చిన్న ఏఐ షాట్ క్రియేట్ చేశాను, చూసి ఎంజాయ్ చేయండి. ఇట్లాంటి మరిన్ని డైకాస్ట్ కార్స్ కానీ ట్రక్స్ కానీ వీడియోస్ చూడాలనుకుంటే డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. See you in the next video. Take care. Bye bye.